Keynesian macroeconomics and economic instability, a critique of the self-regulating economy. هذا الشابتر chapter 10 نقيض chapter 9. فكل الأشياء اللي تكلمنا عليها في chapter 9 بنتكلم عليها في هذا الشابتر بس بشكل مناقض أو مخالف. chapter 9 تكلم على classical beliefs of the economy or macroeconomics. هذا الشابتر بيحاول ينفي أو ينقد beliefs of those people. modern economics or macroeconomics سمي Keynesian macroeconomics نسبة للleader of this or those thoughts، نسبة للlast name تبع الإيش English economist اسمه جون كينز، فسميت Keynesian macroeconomics. So a critique of the self-regulating economy. إيش معنى critique؟ يعني criticism، انتقاد of the self-regulating economy. فهذا الشابتر عبارة عن انتقاد للself-regulating economy. وين سمعتم هذا الكونسبت؟ في chapter 9 اللي self-regulating economy. يعني classical people think إنه economy regulates itself by itself or heals itself by itself. لما يكون في مشكلة في الإيكونومي سواء recessionary gap or inflationary gap, what is the thing that heals it or fixes this problem in the economy? So classical people think إنه economy doesn't need any help or interference to overcome that problem. So طبعا Keynesian macroeconomists believe no, we need interference. ضروري الإيكونومي لما يكون في مشكلة ضروري يتم التدخل من government. So Keynes challenged classical macroeconomics. So this is John Keynes, English economist. So Keynes challenged all four of the following position beliefs. هذه المعتقدات by whom? by classical macroeconomists اللي تكلمنا عليهم. هذه الأشياء تكلمنا عليها في chapter 9 في chapter 9. this man is trying to prove or tried to prove that these four beliefs are wrong. طبعا when you criticize something you try to provide evidence or justification for your criticism. So the first belief is S's law. You remember S's law? إيش main point؟ إنه no overproduction, no underproduction. يعني ما بيكونش في زيادة في الطلب أو نقص في الطلب. دائما يكون في عندنا equilibrium because supply creates its own demand. فشرحت هذا بالتفصيل إيش معنى أو S's law، شرحت S's law بالتفصيل. this man is trying to prove that this is wrong. We could have, or the economy could have, overproduction and underproduction. So the second belief by old people or classical people in the wages, prices, interest rates are flexible. You remember this belief. In the wages, prices and interest rate are flexible. إيش معنى flexible؟ يعني they can change, they can rise or fall down according to what? According to the market condition or the economy condition. So they change, these things change when the economy is sick, or when the economy is or has or is at recessionary or inflationary gap. What heals it? These things. When these things change,
because they are flexible. They are trying to heal the economy. So the third belief is the economy is self-regulating. طيب إيش معنى the economy is self-regulating؟ إنه no interference by the government. فالجفرمنت ما تفعلش أي شيء علشان الإيكونومي إيش to heal the economy. So no interference. هذا point of view of whom? Of classical people. What about the fourth one? Laissez-faire is the right and sensible economic policy. It is a policy. By whom? I believe by whom classical position إنه laissez-faire يعني leave it alone. Leave it alone. يعني leave the economy alone. We don't need interference. Interference يعني تدخل. So the government should not interfere and change or try to heal the economy. So leave it as it is because it will heal itself by itself. So these are the four beliefs by classical people, and this man and people who support this man try to invalidate or prove these beliefs are wrong. So Keynes' view of Say's law in a money economy. According to Keynes, a decrease in consumption and a subsequent increase in saving might not be matched by an equal increase in investment, thus a decrease in total expenditures may occur. You remember Say's law in a money economy إنه لما الconsumption يقل decrease in consumption لما يقل الاستهلاك إيش النتيجة؟ يزيد من السيفنج. تكلمنا عليه في chapter 9. يقل الاستهلاك بيزيد السيفنج، بس مش شرط إنه it will be matched by an equal. So underline equal. طبعا في chapter 9 إيش قالوا؟ إنه الconsumption ينقص، السيفنج بيزيد ولكن بنفس الكمية. You remember that example لما الconsumption نقص $200 $200 السيفنج بيزيد. لما يزيد السيفنج زاد بنسبة كم أو بقيمة كم؟ $200. يعني الانفستمنت بيزيد $200. هذا according to whom? According to what? Say's law. هذا ينقص وهذا يزيد أو الانفستمنت كمان يزيد. لما يزيد السيفنج يعني الانفستمنت يزيد. So by an equal amount. هذا كلام الإيش؟ classical people. ولكن Keynes are trying to prove that إنه decrease in consumption okay, increase in saving okay, but the increase in investment should not be what? The same, equal. Thus a decrease in total expenditures might occur. Yani for example, according to classical economists and Say's law, if consumption spending falls because saving increases, then total spending will not fall, because the added saving will simply bring about more investment spending. This will happen through changes in the interest rate. The added saving will put downward pressure on the interest rate, and at a lower interest rate, businesses will borrow and invest more. Through changes in the interest rate, the amount of saving will always equal the amount invested. يعني كل الكلام هذا كل هدرة هذا طبعا من chapter 9. يترجم هنا. يعني مثلا الكونسومشن هنا 3000، هنا كم؟ 2900. كم نقص الكونسومشن؟ 100. طيب ليش ينقص الكونسومشن أصلا؟ وين راحت ال100؟ ال100 راحت saving. فال100 راحت saving لوين؟ للبنك. طيب ال100 هذه
so المية هذه بتزيد الإيش السيفينج. so the additional saving lowers the interest rate interest rate and increase investment by 100. investment is now 700. كم كان investment 700 الآن 700. فإيش اللي حاصل هنا؟ هنا السيفينج زاد 100 والانفستمنت كم زاد؟ 100. طيب ليش زاد الانفستمنت أصلا؟ لأن السيفينج زاد، إيش بيحصل للانترست ريت؟ الانترست ريت بيقل. ما دام السيفينج زاد الانترست ريت بيقل، ما دام قل يعني هذا عامل محفز لليش؟ للانفسترز. فهنا السيفينج 100 والانفستمنت كم؟ 100، وبالتالي التوتال اكسبندتشر كان هنا 5000 هنا 5000 ما تغيرش، لأنه المية اللي نقصت هنا زادت وين؟ هنا. هذا بالنسبة لكلام من؟ classical people. ولكن المودرن people ايش يقولوا؟ no not necessarily انه البنك زاد 100 الانفستمنت 100، مش شرط انه 100. صح السيفينج 100 ولكن investment could be more or less. كله على حسب من؟ كله على حسب الاحتياج need for investing أصلا. زي اللي حاصل الآن الانترست ريت in يمن قليلة يعتبر. الانترست ريت يعني if you want to borrow from مثلا the bank الانترست ريت قليلة تعتبر مقارنة بالدول الأخرى. ولكن هل في أصلا الانفستمنت كثير أو قليل؟ قليل. ليش؟ بسبب من؟ الأوضاع. فمش شرط إنه الانترست ريت لما يقل الانفستمنت تزيد بهذاك الشكل. فهنا إيش أول point of view اللي الكنزيان macroeconomists try to prove that it is wrong. طبعا هذا الشابتر صعب إنه صراحة إنه توصل لكم الفكرة، بس I'm trying to do my best. نرجع للشابتر 10. هذا الكلام اللي شرحته هناك chapter 9. هذا الكلاسيكال economists on savings and investment. بنشوف Keynes' view of Say's law in a money economy. شوفوا معنا هنا total expenditure كم؟ 5000 consumption 3000 investment 600 government 1100 net exports 200. شوفوا الجهة الثانية كم التوتال اكسبندتشر؟ 4940. الكونسمشن كم؟ 2900. ايش حصل الكونسمشن؟ كان 3000 الآن كم؟ 2900. يعني كم نقصت؟ 100. ليش ينقص الكونسمشن؟ لأن البيبل ايش يسووا مثلا؟ يعني one of the reasons it is not the only reason saving. فالبيبل saved كم؟ $100 saved $100 so consumption falls by $100. طيب إيش حصل للإنفستمنت؟ كم كان الإنفستمنت؟ $600. now it is 640 and 640 كم زاد؟ زاد $40. طيب هنا the same هنا the same. شوفوا هنا إيش حصل؟ saving increases by $100 so consumption decreases by $100. consumption is now 2,900. So according to Keynes, the additional $100 savings may not lead to a 100 increase in investment. يعني إيش حاصل هنا؟ الناس سيبت $100 في البنك. هل من الشرط إنه $100 اللي زادت كلها يتم مثلا يعني will be borrowed $100 كامل will be invested. Suppose investment rises by only $40 so total investment is now 640. في الشابتر السابق كان إيش السزلة إنه زادت $100 saving الانفستمنت بتكون $100 بالضبط. أما هنا إيش قال كينز؟ مش شرط أصلا إنه في البنك $100 السيفينج إن الانفستمنت يكون نفس إيش القيمة. it could be less or more. هنا إيش less 40. فإيش حصل لتوتال expenditure؟ كان 5000 الآن 4940. notice that total expenditure is 5000 before saving
increased and saving increased, and 4,940 after it increased. So total expenditure before saving, total expenditure after saving, they are not necessarily equal according to Keynesian people, but according to Seth's law, according to classical macroeconomics, economics, no, total expenditure before saving should equal total expenditure after saving. Why? Because saving should equal investment.